Section D, question number 33. The sum of the third term and the seventh term of an AP is 6 and their product is 8. Find the sum of the first 16 terms of the AP. Basic expression for nth term of an AP is an is equal to a plus n minus 1 into d. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ തേർഡ് ടേം ആൻഡ് സെവൻത്ത് ടേം ഓഫ് എ പി. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തേർഡ് ടേം ആണ്. എ 3 is equal to a plus n minus 1, that is 3 minus 1 into d. a 7, that is a plus 7 minus 1 into d. This is equal to a plus 2d equal to a plus 6d. ഇതിൻ്റെ രണ്ടിന് സം ഈസ് 6 ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് 8. That is a plus 2d plus a plus 6d is equal to 6. That is 2a plus 8d is equal to 6. Divide with 2. We get a plus 4d is equal to 3. Question number 1. Therefore a is equal to 3 minus 4d. തേർഡ് ടേമിൻ്റെയും സെവൻത്ത് ടേമിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റ് 8 തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ എ പ്ലസ് 2d ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് 6d is equal to 8 given. Substitute the values of a. 3 minus 4d plus 2d. അതായത് ഇവിടെ എയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ 3 minus 4d plus 6d is equal to 8. 3 minus 2d, 3 minus 2d into 3 plus 2d is equal to 8. This is a minus b into a plus b. That is a square minus b square. 3 square minus 2d square is equal to 8. A minus b into a plus b is equal to a square minus b square. 9 minus 4d square is equal to 8. That is 4d square is equal to 9 minus 8, that is 1. Therefore d square is equal to 1 by 4. That gives d is equal to plus or minus 1 by 2. When d is equal to plus 1 by 2, a is equal to 3 minus 4 into 1 by 2, that is 3 minus 2, that is equal to 1. When d is equal to minus 1 by 2, a is equal to 3 minus 4 into minus 1 by 2, that is 3 plus 2 is 5. നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് 16 ടേംസ് ഓഫ് ദ എ പി. ബേസിക് expression for sum of n terms of AP is Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. 16th term കണ്ടുപിടിക്കണം. S16 is equal to n by 2, 16 by 2 into sum of the first 16 terms of AP d plus 1 by 2 ആകുമ്പോഴും d minus 1 by 2 ആകുമ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കാം. That is 16 by 2 into a 1 plus 2 into 1 plus 16 minus 1 into d plus 1 by 2 ആണ്. So that is equal to 8 into 2 plus 16 minus 1, 15 by 2. So S16 is equal to 8 into, ഇതിൻ്റെ LCM എടുക്കുക, 2 into 2 4, 4 plus 15, it is 19 by 2, that is equal to 4 into 90, that is 76 ആണ് our answer. And d is equal to minus 1 by 2. S16 is equal to 16 by 2 into 2 into a is 5 plus
16 minus 1 into d is minus 1 by 2. That is equal to 8 into 10 minus 16 minus 1, 50. That is equal to 8 into 20 minus 15 by 2. That is 4. This is equal to 4 into 5. That is 20. Yes, 16 is equal to 20.